山口さんいらっしゃいますよね。オンラインで見る。オンラインで見てる。あ、なるほどなるほど。じゃあセンさんとそれからさんで。よろしかったらこちらに席が空いてるので、もうちょっといかがでしょうか。ダウンロードしちゃってる。お願いいたします。あ、大丈夫です。大丈夫です。はい。こことかなら全然大丈夫。よかったらどうぞ。こっち側。なんかこうかけないみたいな。こちらどうぞ。朝の方。はい。向こうの前にテーブルあるので、はい。どうぞ。いいですか、お願いします。ありがとうございます。マイクがあるのでもうちょっと上やってみます。Right. Thank you very much. Right, bring this meeting to a start. Good morning, everyone in the room here at the Foreign Correspondents Club of Japan and watching online. My name is Leo Lewis. I've been a member here for 20 years, and it is my very great pleasure to welcome this morning the Mayor of Shibuya, a coup of which I am resident and taxpayer, and I'm sure many in the room as well. Mayor Hasebe has been in that position for since 2015, and he, like everyone else, watched with a good deal of horror at the events that took place in Seoul last Halloween and the lives that were lost in that tragedy there. Understandably, as the mayor of Shibuya, he does not want any kind of repetition of that. But the measures that he has taken, which are under discussion today, will be viewed by many as quite extreme. It's my pleasure to introduce Mayor Hasebe, who will begin with a presentation of around 20 minutes, after which we will open the floor to questions, starting, of course, with the working press. Can I ask everyone, as a usual reminder, to turn their mobile phones to silent mode? And with that,
Mayor Hasebe, would you like to begin your presentation? Thank you very much. Thank you very much. 皆様こんにちは。本日はお集まりいただきまして誠にありがとうございます。渋谷区長の長谷部健です。例年ハロウィン期間には日本の国内外から多くの方が渋谷駅周辺にいらっしゃいます。しかし区長として今年は10月31日およびその直前の数日間にハロウィン目的で渋谷への来訪を予定している方がいるのであれば考え直してもらいたく本日この場に立たせていただきました。And just to say that the translation today will be provided by Hashimoto-san, for whom we are very, very grateful. Thank you. Thank you for coming today. I am Ken Hasebe, Mayor of Shibuya City. Every year during Halloween, many people from in and out of Japan come to visit the area around Shibuya Station. However, as the mayor of the city, I am here today to ask people to reconsider your plans if you are thinking about visiting Shibuya for Halloween on October 31st and during the several days before. まずは動画をご覧ください。So first of all, if you could all please watch this video. 新型コロナウイルス感染症が今年5月、感染症法上の5類に移行してから、渋谷には観光に来られる方も非常に増え、現在の来街者数がコロナ前、もしくはそれ以上になっています。またコロナ前以上に路上飲酒が渋谷に根付いてしまっており、住人とのトラブルや惨事になりかねない事故、事件も発生しているという状況です。Since the COVID infectious disease was reclassified to Class 5 under the Infectious Diseases Control Law in May of this year, the number of people coming to Shibuya has increased dramatically, and it is currently reaching pre-pandemic levels or above. This is all prohibited in this Furthermore, area. street drinking has taken root in our city more than before COVID, causing incidents with residents and accidents that could potentially be disastrous. During the times of 6 p.m. to 5 a.m. of この2 the 点から following day. 昨年10月の韓国ソウルのイテウォンでの死傷事件と同様の事故がいつ起きてもおかしくないと非常に危惧をしています。From these two facts, we are extremely concerned that accidents similar to the fatal case in Itaewon, Seoul, last October could happen anytime. ハロウィンが世界の多くの人に親しまれているというお祭りであることを十分に祝祭であることも十分に理解しています。しかし渋谷区としては今までも渋谷駅周辺で公式なハロウィンに関連したイベントを主催したことはありません。And we fully understand that Halloween is a popular festival, a celebration for many around the world. However, Shibuya City has never officially hosted a Halloween-related event near Shibuya Station. 昨年まで区からはマナーとモラルを守って楽しんでほしいという趣旨のことを述べてきました。しかし今年は渋谷はハロウィンイベントの会場ではありませんということを世界に明確に伝えたいと思います。あえて強く言うならば、ハロウィン目的でハロウィン期間に渋谷駅周辺には来ないでほしいという意味になります。Until last year, Shibuya City had asked people to enjoy the occasion with good manners and moral. But this year, we're making it clear to the world that Shibuya is not a venue for Halloween events. If we could be so bold as to put it this way, please do not come to the Shibuya Station area for Halloween. またちょっと動画をご覧ください。 Another video, please. On Halloween night. これはですね、昨年のハロウィンの時の渋谷センター街の様子です。これは昨年です。昨年は行動制限のないハロウィンとなり、渋谷には多くの来街者が訪れ、事故につながりそうな危ない場面がありました。昨年時点でもこれだけ多くの方が渋谷駅周辺に集まって混雑し、スリ、痴漢、喧嘩などの犯罪が発生しました。Now you're looking at this video. This is what Shibuya Center Street looked like during Halloween last year. This is last year. We set no behavioral restrictions, and many visitors came to Shibuya. And this triggered some dangerous situations that could have led to accidents.
And you can see how crowded it was last year already with crimes such as pickpocketing, molestation, and fighting. 今年9月の時点で、海外からの旅行者を含めた来街者の状況を見ますと、観光シーズンの今月はさらに混雑が予想されます。何も対策を講じなければ、昨年までとは比べられないほどの人出により、雑踏事故やトラブルの急増が予想され、住民や来訪者の安全・安心の確保ができないことに強い危機感を抱いています。Looking at the number of visitors, including tourists from overseas, during the month of September, we estimated more people this month in October, with the tourism season kicking in. So with no measures taken, the crowds will be incomparably larger versus last year, and we fear that this could possibly lead to a sharp increase in congestion-related accidents and incidents. This is why we have such a strong sense of crisis that we may not be able to ensure the safety and security of residents and visitors. また、コロナ禍以降、繁華街での路上飲酒が常態化し、ハロウィンに向けて飲酒を起因としたトラブルにも非常に危機感を抱いており、8月30日に迷惑路上飲酒ゼロ宣言を行いました。Furthermore, street drinking has unfortunately become the norm in the downtown area since the pandemic, and we're very concerned about problems caused by drinking on Halloween and the several days before. This is why, on August 30th, we announced Shibuya's Zero Nuisance Declaration on Street Drinking. 9月1日以降、毎夜、区が委託する警備員による徒歩でのパトロールを行っています。これは実際のパトロールの最中の映像です。店で買った瓶、缶などのアルコールを路上で飲酒している人がいます。立ち去った後は多くのゴミの散乱が見られます。路上飲酒ではありませんが、9月には迷惑行為によりパトロール中に逮捕者も出ました。And since September 1st, patrols have been conducted every night on foot by security guards commissioned by the city. And you are now looking at the footage of the actual patrol in action. Some people are drinking alcohol from bottles and cans bought at stores, and you can see the massive littering after they leave. During the patrols in September, we made some arrests due to the nuisance behaviors for crimes, not street drinking. 実は2019年に渋谷区ではハロウィンや年末年始に渋谷駅周辺での行動を規制する条例を制定しました。この条例では、ハロウィンや年末年始といった混雑が予想される期間中、渋谷駅周辺での公共の場所における飲酒、音響機等による音を異常に大きく出す、放尿等をする、街路灯、標識、屋根等に登るなどの迷惑行為を禁止しています。In fact, in 2019, Shibuya City enacted an ordinance to regulate people's behavior around Shibuya Station on Halloween, as well as the year-end and New Year holidays. This ordinance prohibits nuisance activities such as drinking alcohol in public areas, making unusually loud noises with audio equipment and such, urinating, climbing up the street light poles, signs and roofs, and etc. 特に海外からいらっしゃる方は、渋谷区の条例を知らない人もいると思います。渋谷駅周辺では、条例により路上飲酒や迷惑行為が禁止されているということを周知していきたいと思います。Especially for those visiting from overseas, you may not be aware of this ordinance, so we are going to make sure we inform the tourists that street drinking and nuisance activities are prohibited by ordinance in areas around Shibuya Station. 現在、国内の観光名所ではオーバーツーリズムが問題となっていますが、渋谷のハロウィンの場合は、大量のゴミの不法投棄、痴漢、盗撮、器物破損等で逮捕者が出るようなトラブル、人命にかかるような雑踏事故の可能性という通常のオーバーツーリズムよりさらに深刻な状態です。Now, over-tourism is now an issue in tourist spots throughout Japan, but the situation that Shibuya is facing during Halloween is much more serious than over-tourism. We're talking about illegal dumping of massive amounts of trash, arrests for molestation, sneak photography or voyeurism, property destruction, and the future possibility of fatal accidents triggered by crowds. 区長として渋谷に来ないでほしいと訴えることは非常につらいのですが、来街者の安全を第一に考えて、国内外の人々に要請させていただくことにしました。So, as the city mayor, it brings me pain to have to say, please do not come to Shibuya.
but we've decided to make this request to people in Japan and abroad to prioritize safety. また区としては警察や鉄道事業者など関係機関に協力を要請し、例年以上の雑踏事故防止対策を検討しています。In addition, we've requested for cooperation from the police, railway operators, and other affiliations to devise heightened measures to prevent crowd-triggered accidents. ここから今年度の具体的な実施施策をご説明します。Now, I'd like to explain the specific measures to be implemented this year. 条例に基づいて渋谷駅周辺では路上飲酒の制限を行うので、区の広報やパトロールを通じて改めて周知します。Based on the ordinance, street drinking in the Shibuya Station area is restricted, and so we will communicate this once again through the city's publicity and patrols. 10月27日金曜日から10月31日火曜日の18時から翌5時まで、渋谷駅周辺エリアでの路上飲酒が禁止されます。From October 27th, Friday, to October 31st, Tuesday, from 6 p.m. to 5 a.m. the following day, drinking on the streets will be prohibited in the Shibuya Station area. 混雑による事故の防止のために警察や鉄道機関と交通規制の協議をしています。区としても警備委託と職員による啓発指導を行います。To prevent accidents due to crowds, traffic regulations are being discussed with the police and railway operators. Shibuya City will commission security guards, and our city officials will educate and warn people on the streets. 10月28日土曜日から10月31日火曜日の4日間、警備員300名程度で安全対策を行います。渋谷区としては、ここ数ヶ月の状況から危機感を持ち、急遽昨年に比べて5割増やしました。During the 4 days from October 28th, Saturday, to October 31st, Tuesday, about 300 security guards will be deployed to ensure safety. The head count of these security guards is up by 50% compared to last year due to our increasingly acute sense of crisis from the situations seen in recent months. それに加えて、昨年の2倍以上の区の職員150名程度が4日間パトロールを行います。条例の内容をお伝えするとともに、路上で飲酒や喫煙をしないよう指導をします。In addition to this, around 150 city officials, more than double the head count year on year, will conduct a patrol during the 4 days. Our officials will inform people about the ordinance and warn them not to drink or smoke on the streets. 酒類販売の自粛依頼も実施しました。路上飲酒禁止エリアにある駅構内のキオスク、コンビニなどお酒を販売している約35店舗に対してお願いをし、例年多くの店舗の皆様にご協力をいただいております。And we've made requests to stores to refrain from selling alcoholic drinks. This involves a total of around 35 stores, including station kiosks and convenience stores that sell alcohol in areas where street drinking is prohibited. Many of these stores have been cooperative every year. 最後にもう一度、渋谷はハロウィンイベントの会場ではありません。10月31日およびその直前の数日間にハロウィン目的で渋谷に来街を予定されている方は考え直してください。ぜひメディアの皆様にも周知のご協力をお願いいたします。One last time, Shibuya is not a venue for Halloween events. Please rethink your plans if you are coming to Shibuya for Halloween on October 31st or during the several days before. And to the members of the press, I kindly ask you all to help us spread this message. ありがとうございました。Thank you. Thank you very much. Let's just remove that. Very good. Okay, excellent. Thank you very much for that presentation, Mayor Hasebe. Okay, so we will open this out to questions, both in the room and online, I guess. Starting, of course, with the working press, who I think are gathered basically in the three middle blocks. I would remind you that this is a Foreign Correspondents Club, and whilst we offer the warmest of warm welcomes to our guests, we also hard-boil them. So please, simple, straightforward questions, no speeches, and let's go. So questions from the floor, please. And do please identify yourself by name and affiliation.
and come to the microphone to ask your question. Yes. ラジオフランス西村と申します。よろしくお願いします。日本語で質問させていただきます。今回渋谷でのオーバーツーリズムとそれに伴って、行っている事件とかについての会見ですけれども、すでにその問題は全国的にあちこちもあるんですけれども、すでに国と話しているのでしょうか。何か対策をすでに考えているのでしょうか。Over-tourism and the accidents related to that is really a Japan-wide issue. So I'm wondering if you are discussing this with the central government. 当然、国、都にも要請はいろいろしています。例えば、渋谷区というのはですね、区という単位は実は住民サービスをすることが主な仕事の自治体になります。なので、来街者、渋谷の場合は本当に区民の数以上の人が来るので、その住民税で運営している組織としては、非常にその来街者の対策というのは難しいところがあります。ですので、資金面の警備の援助とかですね、そういったものは都に求めていたり、でまた国の方にはですね、僕はどっちも住民サービスが先ほど言ったように中心なので、海外へのこういう情報発信というのは非常に得意ではないので、今回こういう外国人記者クラブでの記者会見を開かせていただきましたが、観光庁とかですね、通じて海外にも渋谷が今こういう状況で困っているというのを発信してほしいとか、そういったことは交渉を続けてきています。Obviously, yes, we do talk with the central government as well as the Tokyo metropolitan government. We have made several requests. I will give you some examples of those. Well, I must tell you first of all that Shibuya City is a city that is primarily a municipality that is supposed to provide services to our residents. But Shibuya is a city that invites a lot of people into our ward that are not residents. And so all of the activities to support this busy city cannot necessarily be supported with the entire residential tax that we receive from our residents. That's why to the Tokyo metropolitan government, we would ask for financial support. And to the central government, we would ask for support in the communication area. Now, today I have had this wonderful opportunity to speak at FCCJ to send our messages to overseas people, but we are asking the central government as well to support this kind of information dissemination to the overseas people through their channels, including the government offices and agencies, to let people know about the situation in Shibuya. Thank you. I have a question from Lucy Craft at CBS News, who asked it online, some of which Hasebe-san has already answered. But by all indications, Shibuya will see a record number of Japanese and non-Japanese visitors this Halloween. Have you considered closing down the district entirely, and is that even legal? Also, what are the alternatives? And are you able to restrict trains from stopping at Shibuya Station? 似たような質問をですね CBS のルーシーさんからもいただいておりまして、その重複した部分は省いてお伺いいたしますけども、今までの検討の事項の中でですね、もう渋谷周辺をそもそも閉鎖するということはご検討なさったことがありますでしょうか。ただそれというのは順法なんでしょうか、違法ではないのでしょうか。それから電車をですね、もう渋谷駅に止まらないようにするといった選択肢もご検討なさったことはありますでしょうか。ご質問にいただいたようなことは検討はしたことはあります。ただやはり街を封鎖するということは区の権限では到底できませんですし、通常に営業されている方、また道路上公道というのは基本的には自由だということが前提にあるので、なかなかそういった封鎖、営業保障の問題もあったりとかですね、いろんな問題が出てくるので、なかなか難しいというふうに考えてきました。でまた渋谷駅を封鎖するという考えですけれども、それについても考えたことはあるんですが、実際、住んでいる方とかですね、生活に必要で使っている方もいらっしゃいますので、そういったことを考えるとなかなか踏み切れない。ただ本当に街に人があふれてどうしようもなくなったときは駅を閉じるってことももしかしたら判断としてはあるかもしれないというふうには考えてはいますが、それはやっぱり状況に応じて、警察、鉄道事業者と、その場の対応ということでやっていくことになると思いますし、そういうことにならないように、多くの人がこのハロウィン目的で来街しないようにということはやはり今呼びかけていくことが、
重要かなと思っております。So yes, we do. We have considered those options actually, but both of them are difficult, we believe, because closing down the city, first of all, is not something that the Shibuya city can do alone. It is not under our authority to be able to make such a decision. And what are we going to do with the commercial operations in the city while we do that? Is another difficult question that has no answer. And the public roads are basically a free place. It's not under anybody's authority to shut down public roads either. How do we compensate the stores that were not able to operate during the shutdown? All of these make it very difficult for us to take that option. For the station shutdown, we believe that there are people who actually need the railway for their lives and livelihoods. So when you think about these needs, it's very difficult to make such a bold decision. Although, for the second thought about closing down the station, we may have to take that decision if things come to its worst, and we have to do that. There may be a case where we make that kind of a decision, but it has to be under careful deliberations with the police and the railway operators as well, and the decision will have to be made by case. And what I'm trying to do right now is to prevent that kind of a situation by calling out to many people, as I'm doing now. Thank you. Yes, question in the front. Thank you. Keiko Karane, freelance. You mentioned about the Halloween measures, but how prepared is Shibuya in case a fatal accident happens? Thank you. ハロウィーンに向けての対策についてはお話をいただきましたが、有事の際に対する準備はどの程度進んでいるのでしょうか。現在、いざという時のことについては警察、消防を中心に話をしています。雑踏事故が起きるとすればですね、我々が一番心配しているのはスクランブル交差点というよりはセンター街の方です。道が狭くて奥行きが細くなってくるので、こちらの方で、そういう事故がないようにということをずっと気にしています。ですので、そこの周辺に、いざという時のために、スタンバイ、消防、また、医療系ですね、そういったものも当然していくつもりです。ですが、そうですね、そういった準備も一応はしていますが、そうならないことを願っています。Yes, we are prepared. We are talking with the police, the fire department, and also the medical agencies to make sure that we have these officers from each agency to be standing in the most risky areas. We believe the Sentagai, the Shibuya Center Street area, is one of the most riskiest place for crowd-triggered accidents because the streets there become very narrow towards the end. So we will have all of these officials from the police, the fire department, and also medical staff standing by there to be ready in case something happens, but basically our intent is that we are there so that we can prevent those accidents. Thank you. I'm going to use the privilege of this chair to ask a question, if I may. Shibuya is a wonderful place. It's why I enjoy living there so much. I can see why lots of people would want to go there. Is the risk of this campaign is a risk that you've considered in this campaign that all the fun of Halloween simply moves to another coup, that we could go to Shibuya, or so we could go to Shinjuku, or we could go to Hibiya Park, we could go to any number of different parts of Tokyo to celebrate Halloween. Is there not a risk that that could happen? And to what extent have you consulted with the other mayors of the different coup within Tokyo? 私からも質問させていただきます。渋谷は素晴らしい街です。私自身もそこに住んでいて本当にそれを感じておりますし、だからこそ多くの人がですね、渋谷を訪れるのだと思います。しかしこのようなことはご検討されましたでしょうか。ハロウィンにおいて渋谷区に来ないでほしいとおっしゃることによって、単純にハロウィンのパーティーやイベントがですね、他の区に行ってしまうというリスクです。新宿に行ってもいいわけですし、日比谷公園でやってもいいわけですし、そのような人の流れということはご検討されましたか。そのことについて他の区長と議論はされましたでしょうか。他に移るかどうかっていうのはあまり少ないんじゃないかというふうに実は考えています。もちろんそのリスクはゼロではないと思うんですが、やはりこの渋谷のそのセンター街、スクランブル交差点のあたりに集まって、あそこで写真を撮ったりするっていうことが、今では映えるっていうふうに言いますけども、それを目指してきている方がやっぱり多いので、渋谷でなきゃならないっていうのが、一つあるんじゃないかなというふうに思ってます。
一回、代々木公園の方でですね、観光協会が中心となって、町の方ではなくて、こちらにおいでと誘導したことがあるんですが、それもやっぱり全く機能、ほとんどせずにですね、そっちに来るんじゃなくて、やっぱり渋谷の周辺にたまって、あそこで写真を撮りたいということが、見受けられました。ですので、他の町に行くってことは、なかなか考えられないですし、行くことはあるにせよ、渋谷に集まって、ああいう、なんていうんだろうな、行動になるかっていうと、それは少ないんじゃないかなと思ってます。であと、他の区長とかと話したことがあるかというと、いつも同情されることが多いというかですね、で一度、例えば渋谷から新宿、池袋までパレードをすることができないかとか考えたんですけども、やっぱり他の町としてはリスクを引き受けるっていうのはなかなか難しいっていうこともあってですね、それはやはりアイデアで潰れました。やっぱり自分のところの町でできることを工夫しなければいけないということでここまで来てましたが、やっぱりそれはなかなかもう難しくてですね、やはりこういったハロウィン目的ではその時期は来ないでほしいということを宣言するということに至ったということになります。確認ですけど、観光協会がこっちにおいでって言ったら新宿違います。代々木公園の B 地区ですね。はい。Okay, so yes, could this event move to another place? Well, the possibility is not zero. I would not deny the possibility, but actually, I think there are some elements to this that it has to be Shibuya. It has to be the center city, the center street, the Sentagai, and the scramble crossing. For some people who believe that being photogenic or having some photogrammable moments in Halloween is important, and it has to be Shibuya. And actually, I'm saying this because we've made some trials with the tourism association. We've considered moving the party goers into Yoyogi Park, but the traffic did not really flow there. Also, I would personally assume that even if we held the same kind of, tried to handle the same kind of crowd outside of Shibuya, the situation would not be something like we are expecting in Shibuya. So there is something about Shibuya that creates this risk. And to your second part of the question, the other mayors of the other cities in Tokyo are quite empathetic. They show sympathy to the situation in Shibuya. We've also had an idea about getting a parade going from Shibuya to Shinjuku up to Ikebukuro, but that idea did not realize. And so I guess all mayors are thinking, not in my ward. And so these thoughts have crossed our minds, but it's very difficult. And now Shibuya City is thinking we need to conclude the issue by ourselves, and that's why we've announced this declaration. Understood. Thank you. A question over there. Yeah. シンガポールストリートタイムズという新聞紙のウォルター CM 日本特派員と申します。今回の対策があっても当日もしかして路上飲酒とかなどの迷惑行為があったら、罰金などのような処分が考えているんでしょうか。そして大晦日で同じような対策を考えているでしょうか。2点伺います。ありがとうございます。So I have two questions. Regarding these measures that you're taking for Halloween, are you going to impose penalties or impose fines if you find people drinking or smoking on the streets? My second question is, are you planning for the similar measures for the year-end New Year season? 今の条例ではですね、過料、罰金を取る条例には、飲酒の場合、違法迷惑飲酒をした場合なってません。ですので取ることはできません。これの過料をつける条例で過料を取るっていうことについてやっぱり課題も多くてですね、なかなか踏み切れていないというのが現状です。で、2つ目なんでしょうか。はい、このハロウィン向けの対策は大晦日そうだ、カウントダウンの時期についてですけれども、今年もこれから実行委員会で話し合いますが、基本的にはハロウィン同様、カウントダウンは実施しないという形に今年はなると思います。So two questions, thank you. So the first one regarding the ordinance. In the clauses of the ordinance, it does not stipulate the fact about imposing any administrative penalty or such, so we cannot actually fine people. In trying to do this, actually, we know that there are various challenges, and because of these hurdles, it's a bold decision that we've not been able to take
To your second question, will we take the same measures for the countdown year-end season? Yes, we will. We're going to take the same measures and say no countdown events. We are talking about this with the executive committee of the countdown event right now. Thank you very much. So to be clear, if you don't actually break the law, there's nobody who does go to Shibuya on Halloween is at risk of being arrested. そうすると違法ではないということになるわけですから、結局は渋谷に行って迷惑行為をした場合というのは逮捕はされないという考えになってしまうわけでしょうか。究極のところはおっしゃる通り、逮捕は、されません。ただもちろん違法行為を働いた場合は当然喧嘩をしたり何したりって暴力行為が出てくれば逮捕はされます。ただその飲んでることだけでは逮捕はされないので、この条例の町の趣旨を守ってくださいという注意喚起警告ということになります。You're right. Ultimately, you will not be arrested for drinking or smoking on the streets. According to the ordinance, we cannot do that. Unless you start up a fight or conduct some kind of a crime, then it is illegal, so you are susceptible to be arrested. But drinking alone, we can only handle that by warning people and instructing them. 過料についてもう少しちょっと補足すると、なぜ難しいかというとですね、やはり多分世界中の国で路上で飲酒すると罰金という国はたくさんあると思います。それは基本的には警察の仕事になっていてですね、警察が注意をして警察が過料を取るということになっていると思います。でもし条例でやる場合は区の職員がその仕事をすることになります。でやっぱりタバコと違ってお酒の場合はやっぱりちょっとお酒が入ると非常に危険な状態になる場合もあります。区の職員というのは別に警察のようなスペシャリストではないので、そういったものが非常に危険だったり、それを専門の職員を雇わなきゃいけない事態に発生になるので、そういった人材の確保も難しいですし、これを通年渋谷区でやろうとするとかなりの予算を割くことに人材も必要になってきます。それが先ほど言ったように区というのは住民税で住民サービスを中心としている自治体なので、教育とか福祉とかまちづくりが大きな仕事になってきます。来街者の対策っていうのはもちろんやらなければいけないですが、なかなか難しいところでもあってですね、とはいえ我々はしっかり力を入れてやっているのでやっていきますが、そういった狭間にあってなかなか難しいっていうのが現状あります。ただいつまでもそういった状況にはいられないので、国にも当然そういったアプローチは、法制化については求めていきますし、我々として今できることを最大限やっていくというつもりでおります。Yes, so I would like to add some more information about why I said that it is difficult for us to impose a penalty at this point under the ordinance. In the world, there are many countries that do not allow drinking or smoking on the streets, but that is run by the police administration. So who is warning the people and who is imposing the fine? It is the police. Now, if we are to do this in Shibuya Ward, our city officials will have to do this, and it is not something that a layman can do, this kind of specialist work dealing with drunk people, which could be very dangerous compared to just warning people who are smoking. People who are drunk are very risky in some cases, and we need experts, not our Shibuya city officials, facing these people on the streets. So how are we going to secure these people? How are we going to secure the budget? These are all of the difficult questions that we've not been able to answer clearly at this point. Now, again, financially, we are bound by limitations because Shibuya City, as I mentioned earlier, is running this service for the residents, basically, primarily, based on the budget coming from the residential tax. So our primary role is to provide education, welfare, and build the city for the people living in the ward. Now, our job also includes measures for this kind of dangerous situations and crowd control and all that. We will do this for sure. But it is difficult because of the reasons I mentioned earlier. Now, I've kept saying that this is difficult, but I intend not to continue to say this is difficult. We are talking to the central government about this. We are deliberating legal ways to control this, and we are determined to do whatever we can do right now to prevent these issues. Thank you very much. So one thing that might be helpful as well is just if you could
while we're waiting for other questions to come in, if you could put some, perhaps, and I know this is always difficult, but if you perhaps put some numbers on the estimates that Shibuya-ku is using. So you mentioned in your presentation that the numbers would be, as you said, incomparably larger than last year. Could you perhaps give us an idea of what your sort of worst case numbers of people would be, and if the campaign is successful, what the kind of best outcome would be in terms of, some people are always going to be coming anyway. You can't prevent that completely, as you said. So what would be the kind of worst case numbers versus the best case numbers? ちょっと数字をここでいただきたいと思います。先ほどですね、何も対策を講じなければ昨年までとは比べられないほどの人手によりとおっしゃいましたけども、数字の見積もりについて概算でも結構ですので教えていただけますでしょうか。昨年が何名で、今年のワーストケースが最大何名で、うまくですね対策を講じた場合の抑えた場合の人数をどのぐらいで見積もっていらっしゃいますでしょうか。ちょっと今具体的な数字で申し上げるのちょっと難しいんですけども、実際去年どれぐらいいたかっていうのが正確に測りきれてないんです。ただ、一番ピークだったのがですね、コロナ前の2019年になります。で19年の時に比べると昨年はそれによりは少なかったんです。多分3分の2ぐらいだったと思います。ですが、今年は5月になってからやはりコロナが5類になってから街にももう去年とあと2019年よりも人が今たくさん来ています。特に大きく変わったのは訪日の外国人の方がたくさんいらっしゃるようになってきています。ですので、今のこの路上飲酒の状況を見てもかなり外国人の方が路上で飲酒されているので、これは早めに伝えること、または何て言うんだろうな、しっかりケアをしていかないと、予想ですけどもかなり危ないことになるってことが、5月6月ぐらいから実は警察や地元とそういった話が出ていました。で出ましたね。大体2019年のピーク時には4万人がいました。ですので、昨年はこれの3分の2ぐらいで、今年は4万をはるかに超える今のままだと、6万ぐらいもっといくんじゃないかということが危惧されています。Yes, thank you for the question. We have some figures. Now, although this is very difficult to measure accurately, we know that the peak was 2019, the time before the COVID. That is when we had about 40,000 people in the city. Last year, actually, it was a little bit less than that. It was about 2/3 of 2019. But this year is different with the reclassification of the COVID infectious disease going to class 5. There are much more people and inbound tourists coming into Shibuya. And I said incomparably, and I mean something like 50,000, 60,000, or even more if measures are not taken. I would also like to note that for drinking on the streets, there are a lot of foreigners involved in this as well. So that's why I believe it is very important to tell the people in Japan and outside of Japan as well, as early as possible, about this situation that we fear. That's why we have been discussing this since May and June this year and trying to address this as soon and as much as possible. あとちょっとご覧になっていただいて分かるように10年前と比べると仮装している人はだいぶ減ってきているのも現状です。仮装している人よりもそれを見に来る人、そういった方が非常に増えてきていて、ほとんど仮装もすごく凝った仮装とかもまだ少しは見受けられますが、ほとんどが、買ったピカチュウとかスーパーマリオとか帽子でかぶったりとか、そういうのが増えてきて、だいぶなんていうんだろう、当初の頃のハロウィン感ということからもだいぶ内容というかですね、質も変わってきているという印象があります。I would also like to add, and you may have felt that in the video that we played here, that the situation of the Halloween event is different from 10 years ago. 10 years ago, there were more people in costumes, well-made costumes, very creative ones with a lot of effort put into it. But it's not like that anymore. First of all, there are less people in costumes, and there are more people coming to see them. And the costumes are a little bit more casual, with just people throwing on Pikachu costumes or just putting on a Super Mario costume and a hat. So I actually would like to add that the Halloween
celebration itself, the content of it has changed, and the quality has changed as well. 今日ここではお伝えしてないんですが、その外国人の方にアピールしたいということで今日はお見せしませんでしたが、実はこれ以外にもその爆音車といってですね、大きな音を出して集まってくる車があったりとかですね、それはもうほとんど日本人なんですけども、地方の暴走族という人たちが来たり、なんかここ数年だからその当初のコロナからだいぶ変容してきて、非常にこう治安的風紀的にはすごい悪化をしているっていうのが我々の印象としてあります。And I didn't really stress this point about loud noises from audio equipments and cars that rumble their engines in an outrageously loud decibel. I didn't really emphasize that because my communication is primarily to overseas today. But these are mainly Japanese people, the revelers on the cars that show their presence with very loud engine noises, and that is something that has happened post-pandemic. Again, underlining the fact that the quality and the contents of these Halloween celebrations have very much changed to the worse, and we see less security and safety. 日本人が悪いとか外国人が悪いとかそういうことはなくてですね、ただやっぱりこう街に来る人たちの大半が今外国の方になっているってことがやっぱり現状で、やっぱりお酒が入るとやっぱり風紀が乱れる原因になるっていうのは非常に痛感してます。ですのでこういった機会にその海外の方にもですね、ハロウィン目的で渋谷に来ることは考え直してほしいってことと、この在日でいる方もですね、こうご覧のように見学に来る方、見に来る方っていうのがすごく増えてますので、そういった声を控えていただきたいということを強くなんていうの申し上げたいなというふうに思います。And the reason I'm talking here in FCCJ today is not to blame non-Japanese people at all. That is not the case at all, because we're not trying to say this is because of the Japanese people or this is because of the inbound tourists. Not at all. It's just that a fact, first of all, that we do have a lot of foreign tourists coming into Shibuya to see the city. It is true. So we do need to communicate to these people as well. And there's also a lot of people in Japan as well who come to see the events in Halloween anyway. So we do need to speak to everyone here, especially regarding the street drinking, because it gets people drunk and things become very risky. たっぷり喋っちゃいました。Any further questions? So I did want to ask as well, just since you mentioned that, whether you would assume that the majority of the crowds that do come would be Japanese or non-Japanese. Is that it? I just wanted to know what your assumptions are. これもですね、概算として、統計としてお伺いしたいんですけども、今年予想されているこの混雑の、日本人と海外の方との比率などは見積もっていらっしゃいますでしょうか。大体目視でしかちょっと測れないので、その外国人か日本人っていうのは、なのでちょっとアジア系の人たちが区別つかないところも正直あるんですが、ざっと見た感じでは6、7割が今外国の方になっています。I would estimate that 60 to 70% of the crowd is non-Japanese, although this really comes from a rough visual count, and it's very hard to determine people from the outside looks anyway. We're Asian, and we don't know which Asian country they're from. ただね、これもその外国人がだから悪いって言ったわけじゃなくて、多分路上飲みも最初日本の若い子たちが路上で飲み出して、でコンビニの前でたまったりとか、そういった姿を見てこっちに来た人たちがおお飲めるんだと思って飲み始めて広がっていったんじゃないかなというふうに思います。ただ今までこの渋谷とか日本はその路上で飲むっていうのはルールとはなかったですけど、割とモラルでみんなこうなんていうの繁華街では外では飲まないとかですね、ただ花見の時は公園で花の下で飲もうとか、そういうふうになっていました。だからやっぱりまだルールというよりはこのモラルに訴えかけていきたいという思いも一方でありますし、一方でただそれだけじゃうまくいかないんじゃないかっていう心配もあります。ただ現実今非常にこうなんていうんだろうな、罰金化していくのも非常に難しい状況ではあるので、今できるベストをやっぱりやっていくってことで、こういったことになっているというふうに思います。And again, my prior statement is not to say that this is because of the foreigners. Not at all, actually, because when I think back
about how street drinking started. It could have been that Japanese youngsters were there, on the street drinking, and then the foreigners came along and saw them and thought, oh, okay, well, maybe this is allowed in the city, and they started to do the same. Maybe that is how this phenomenon spread. So I'm just talking to people, really, not to please drink alcohol on the streets. And I'm trying to talk to people's sense of moral still. I hope that we don't have to bound them stringently with rules. And because, if you have the right moral, you would understand that you're not supposed to be drinking in the busy entertainment areas in a city, but it is okay to drink under the cherry blossom trees if it is hanami, So I would like to talk to the good sense of judgment of the people, but we currently risk that is not enough, and that's why we're going to the ordinances and other rules and operations, although posing fines are difficult, as I explained today. We're doing our best. Yes, sorry, question over there. Yes, please. すいません、再びラジオフランス西村ですけれども、ちょっと違う話になるんですけれども、最近大阪でいわゆる迷惑系ユーチューバーが逮捕されたんですけれども、ハロウィンの時にもやっぱり撮影して迷惑をかけて撮影するのは面白いと思う人は残念ながらいるんですけれども、そういった現象も渋谷で最近増えたと思うのでしょうか。もしそうであればどういった対策を取ろうとしているのでしょうか。On a different topic, there are nuisance activities such as YouTubing. There was a case in Osaka when there was a nuisance YouTuber actually being arrested because of this. Do you think that the same kind of phenomenon is happening in Shibuya? Are the cases increasing? And what are your measures, please? 日本語じゃなかった。もういいな。そうか、英語にしたのか。そうか。ちょっとコンフューズしちゃいましたですね、ここ数年迷惑系 YouTuber っていうのは増えてきているという印象があります。でやはり特にスクランブル交差点付近に出没しているのが現状だと思います。やっぱりあそこで何かをすると世界発信ができるというふうに思っているからだというふうに感じています。で当然警察や今区のパトロールもそこは注意して回ってますし、違法行為があれば当然逮捕ということになると思います。そこは厳しい目で見ていきたいというふうに考えていますし、今後やはりそのハチ公広場、駅前のところですね、そこをどういうふうに運用していくかってことも今行動扱いになってますので自由になっていますが、あまりに無法状態が続くようだとやはりこういったハロウィンの対策のようにですね、条例なのか、ルール作りをやっぱりしていく必要があるということも今感じて、そういったことも話題にはなっています。Yes, we do see more cases of nuisance YouTubers filming, especially in the Shibuya crossing area. Somehow they think by taking some kind of outrageous YouTube footages there allows them to communicate to the world. It has to be the Shibuya crossing, it seems like. So that's why we have very strict eyes on that area with patrols. And if they conduct any kind of illegal behavior, then they are going to be arrested. I'd also like to add information about the Hachiko area right in front of the station. That is still a public road. We do operate it as a public road, but we do see a lot of nuisance activities there as well. So what kind of ordinances, what kind of rules do we need to place in that station front Hachiko area is another topic that we are discussing. Yes. こんにちは。シリパーラ、ディプロマットのシリパーラと申します。よろしくお願いします。渋谷駅に周辺に来ないでほしいっていう呼びかけについてですけど、どのぐらい効果的だと思われますか、そのメッセージ。はい。My question is, how effective do you think your message, "Don't come to Shibuya for Halloween," is? 効果が出るようにしなきゃいけないというふうに思ってやっています。今のこれだけでは足りないと思ってますので、まだまだできることをやっていく必要があると思ってます。当然この先警察との協議も含めてですね、
街に来ても楽しめないっていうことをもう少し伝えていかなきゃいけないですし、あとはこういった外国の特派員の方ともですね、海外のこれから来外する方にも情報を発信していくこともやっていく、その上で、昨年より来る人が、そのハロウィンを目的に来る人がですね、抑えられたらいいなというふうに思ってますし、今のところその感触は半分半分かもしれませんが、結果を求めてできることをやっていきます。感触半分半分のところも少し詳しくニュアンスを教えてください。うまくいくかいかないかが50-50はい、かしこまりました。はい。Yes, how effective? It has to be effective. We are determined to make it effective, but the measures that we have taken so far are not enough. We need to do more. And that is why we continue to deliberate this with the police, to, make people change their mind. If they think coming to Shibuya for Halloween purposes, they can have some fun, they will not have much fun. And I would like to communicate this to the people around the world as well, because we know that people are coming into Japan, inbound tourists, which we welcome in Japan. And that's why I'm hoping that the press present today will help us communicate the message through FCCJ. And so we hope that we have less people coming to Japan and Shibuya for Halloween purposes. But how confident I am, still, at this point, I would honestly say that I'm feeling 50-50 and that we need to do more. その50-50もなんていうんだろうな、今まで外国の方にこういう PR をした経験が我々はなくてですね、それがどううまく伝わるかっていうところはやっぱりちょっと不安であるっていうのが本音であります。And to be honest with you, the reason why I say the confidence level as of now is 50-50 is because we're not well versed in speaking to the world through foreign press. We're doing this now, and we hope that this goes well, but we don't know yet, and that's why I am anxious. ですので皆さんの発信力に非常に期待しているところが正直あります。All the more, to be very honest, I would like to ask you, please, to support us, and we have very strong expectations that you will communicate this for us. So, could I just ask as well? Sorry, you mentioned that I think before this meeting we were talking privately. You mentioned that you had spoken to Japanese media on this. How would you rate the success of your communication with domestic Japanese media so far? 先日日本のメディア向けにですね、記者会見も開催されたと伺っておりますけれども、あちらの成功の度合いといいますか、感触はいかがでしょうか。その後の問い合わせとかを含めてですね、非常に区のメッセージを前向きに捉えていただいているっていう感触があります。区長の手紙っていうのがあって、区民や日本人の方から手紙が来るんですけども、それについてもこのハロウィンの対策については区の姿勢を評価してもらえることが多かったです。ただもっと厳しくやれとかですね、もっと厳しく罰則化しろみたいな声もやっぱり来ています。ただ先ほど話したようにそこはなかなか難しい状況があるので、できることをしっかりと難問もね解かないっていうわけじゃないので、しっかりとぶつかっていきたいなとは思ってますが、現状のところでは今年はこれがベストかなというふうに思います。Yes, thank you for the question. After that conference with the Japanese media, we've had a lot of inquiries, and a lot of them were positive. They received our message well. So I'm happy about that. But there's also another channel where people can talk to us. People can send letters to the Shibuya city mayor. And so I received some, and a lot of them were positive about our attitude. But there were other voices saying, you should be more strict. You should ban this altogether. And all these difficult things about penalties and fines and I've already explained to you why these are difficult under the current circumstances. Now, again, I would like to repeat that we are not avoiding difficult problems. We are trying to do whatever we can right now, and also facing these rather long-term or difficult issues at the same time. Very good. Yes, please, one more question. I think this may have to be our last one. すみません、再びシンガポールストリートスタンスウォルターシームと申します。先ほど要請し、お酒を販売する要請は35店舗ですけれども、先ほどちょっとオンラインで調べてい
したが、渋谷にあるナイトクラブとかまだハロウィンパーティーを開催する予定みたいですが、それをどう考えるでしょうか。ありがとうございます。So I understand that you've requested about 35 stores not to sell alcohol drinks, but how about the nightclubs? I was just checking the internet, and those operations have not been banned yet for Halloween parties. ルールを守ってですね、路上じゃないところでパーティーをやったりとかする分にはいいと思ってます。やっぱり路上で酒を飲んで騒ぐっていうのがやはり一番今問題になってますので、クラブとかのパーティーっていうのは特に問題ないというふうに思ってます。I don't think that is a problem as long as they follow the rules and enjoy the party, not on the streets. The problem that we are fearing right now is nuisance behaviors, drinking on the streets and creating revelry. Yes. ハロウィンというお祭りを決して否定するわけでもないです。でもちろんアイルランド大使にも教えてもらいましたそのホームハロウィンという本当の姿とかですね、そういったものはどんどん区としても積極的にアピールしていきたいなと思いますし、なんていうんだろう、楽しむってことについてはいいと思うんですけども、その迷惑行為ですよね、人の迷惑になるっていう行為については、絶対許されない行為だというふうに考えています。アイルランド大使として。そうですね。はい。Yes, and I'd like to also add that, Halloween festivals are wonderful. They are a celebration, I do understand. I learned from the ambassador from Ireland that there's something called a home Halloween. There are ways to enjoy this festival. We know that. I'm just trying to rule out the nuisance behaviors, disturbing others and creating problems in our city. Very good. Well, if there are no further questions, which it doesn't look like there are, I think that will have been our last question. On behalf of the FCCJ and very much from me, I'd like to thank Mayor Hasebe for his attendance today, his presentation, and I would like to present, as is our tradition, a year's membership to you. You're always welcome at this club, and I do hope you'll take advantage of that. Meanwhile, we will hope to see you again, perhaps after a successful Halloween with no accidents and definitely no tragedy. But thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. 本当にありがとうございます。何よりも町に来る人の安全と安心を第一に考えていきたいと思ってますので、ぜひそういった視点からまた記事の方も配信していただけると大変ありがたいかなというふうに思います。素敵なご録音いただきました。本日は誠にありがとうございました。Thank you again for this wonderful opportunity. We would like to ask you again for your cooperation to communicate for the safety and the security of the people that come to Shibuya. Thank you again for this wonderful opportunity. Thank you very much indeed. And with that, we're out. Thank you very much. Yeah, oh, sorry. Yeah. 全然街のキャパシティがある。